Welcome to another learning video by Netz Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb abduschen. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Duscht ab, duschte ab, hat abgeduscht. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich dusche ab. Du duschst ab. Er duscht ab. Wir duschen ab. Ihr duscht ab. Sie duschen ab. Next up is the preterite. Ich duschte ab. Du duschtest ab. Er duschte ab. Wir duschten ab. Ihr duschtet ab. Sie duschten ab. Let's continue with the present perfect. Ich habe abgeduscht. Du hast abgeduscht. Er hat abgeduscht. Wir haben abgeduscht. Ihr habt abgeduscht. Sie haben abgeduscht. Next up is the subjunctive one. Ich dusche ab. Du duschest ab. Er dusche ab. Wir duschen ab. Ihr duschet ab. Sie duschen ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich duschte ab. Du duschtest ab. Er duschte ab. Wir duschten ab. Ihr duschtet ab. Sie duschten ab. And finally, we'll cover the imperative. Dusche ab du. Duschen ab wir. Duscht ab ihr. Duschen ab sie. That was our today's learning video about the verb abduschen. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worder.com, sprauher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Netz Verb.